morning class, good morning. Ayan, magsisimula na tayo sa ating klase. Ayan. Show everyone. Ayan. So last time, ang pinag-usapan natin ay yung ating database, no? So sinimulan natin yung relational data model, no? So napag-usapan yung relationship ng databases, no? Share ko lang yung ating ating screen. Ayan. Okay. So, refresh lang, no? So, last time, pinag-usapan natin yung relational, no? Relational data model. So, pinag-usapan yung ating mga attributes. We have the required and optional. Tapos, meron tayong single and multi-valued attributes. Ayan. Yung pinaalala sa atin kanina. And then, pinag-usapan yung primary key, composite key. Ayan. And then, you have your integrity constraint, domain constraint. Ayan. So, nag-end tayo sa normalization. Okay. So, para ma-refresh tayo, okay, meron lang akong ipapapanood sa inyo na video regarding single valued at saka multi-valued attributes para masala natin maintindihan. Ayan. Bago tayo mag-normalize. Hi, welcome to Learning Monkey. I am Vikram. In this class, we'll try to understand single-valued and multi-valued attributes. In our previous video, we have covered about simple and composite attributes. If you haven't watched those videos, please watch the video and come back here. And every video in our channel is going to be a part of entire course or a playlist. Our suggestion is to follow the entire course so that you can have better understanding of the concepts. And the link for the playlist is provided in the description below. Now, coming to this class, what is a single-valued attribute and what is a multi-valued attribute? Attributes with single values are called as single valued attribute, and similarly attributes with multiple values are called as multi-valued attributes. So they look very simple. So we'll try to understand this concept by using a real world example. So in the company database, entity type department, we have taken the department entity type. So and to this entity type, the attributes are name, number and locations. Now our suggestion is, please watch pause this video for a minute and guess which one is a single valued attribute and which one is a multi-valued attribute. Based upon this definition, please try to take a guess which one is single valued and which one is multi-valued attributes. Okay, so now this is the entity type department, and to this, these are the attributes, name, number and locations are the attributes. So now which one is a single valued attribute? So name is a single valued attribute, means it is going to have only one name. For example, if you take department, some financial department, so can the department be having financial or some other name for the department? Two names can be there for this name of the department. Similarly, if you take number, department number, can a department, financial department have number 3 and 4? We can take either 3 or 4. Is there any possibility to have department number with 2 values or more than 1 value? No, it is not possible. So, so the department number is a single valued attribute and department name is a single valued attribute. And what about locations? So is locations is a single valued attribute or multi-valued attributes? So a department can be located in different locations. For example, if you take a company and if you take a financial department is there in Mumbai and also it is there in Delhi. So there are multiple values. Attributes
if it is having a possibility to have multiple values, then those kind of attributes are called as multi-valued attributes. Similarly, if you take administrative department, it is located in Hyderabad, it is located in Chennai, and it is also located in Bangalore. If that is the case, then a single department called administrative department is having 3 locations. The attribute location is having 3 values for administrative department. So this attribute location is what we call it as multi-valued attribute. So single valued attributes, they are represented as it is. So it is how they are represented in oval shape. What about multi-valued attributes? How multi-valued attributes are represented? Multi-valued attributes are represented in double oval shape. So this is how multi-valued attributes are represented. Okay, so this is all about single valued and multi-valued attributes. Hope you got the clarity on this concept. Thanks for watching. If you haven't subscribed to our channel, please subscribe to our channel and press bell icon for the latest updates. And if you have any doubts regarding this concept, please post your doubt in the comment section below. And if you Okay, so just a refresh, no? Ayan, dun sa ating single valued at saka multi-valued. Ayan. Okay. Ayan, so balikan natin. So medyo naintindihan nyo ba yung explanation niya? Mas lalo kayo nalito. Ayan. Okay. So ito yung ating classification, no? So balikan natin yung single valued, no? Example dito yung birth date. Ayan. Tapos yung ating multi-valued attributes, contact number, no? So there can be more than kung yung katulad ng sample niya sa location, if there will be more than one location, no? So ayan, naging multi-valued siya, no? Yun, naalala ko na. Doon sa ating paano gagawin, ayun, naalala ko na yung tanong, no? Kasi nag-multi-valued, tapos doon sa ating database, access. Buksan ko yung ating access. Ayan. Cancel. Ito ba yun? Hindi. Open. Ito, relational. Nangyari? Saan na yung ginawa ko? Hindi na save. Database. What happened? Nangyari to sa aking ano? Okay. Nawawala ang aking database. Bakit ganon? Nangyari? Bakit ayaw? Ayaw magbukas. Ayan. Ano nangyayari dito? Kailangan pwede dito mag-open. Ano talaga? Buta. Bukas na. Meron na akong bukas. Okay. Ayun, naalala ko na yung tanong, no? Yung question natin is dun sa ating database. Kasi dun sa ating database, ayaw niyang maglagay ng additional na number, correct? Ayan. Tama ba? Naalala niyo na?
Yun yung ano natin paano natin gagawin to sa ating sample na magkaroon ng dalawang contact number. Tama, no? Ayun. Tama. Yan, naalala ko rin. Yung pala yung ating yun yung ating bini-verify. Paano gagawin na yung isang cell ay magkakaroon ng dalawang value. Okay. So, yan, ang sagot dyan ay, okay, yung ating normalization. Ayan. Ayan. So, pwede ba na yung ay dalawa, no? Ayan. So, pag ang noon is paano mo siya ilalagay as data entry. Okay, so naalala ko na ngayon kung paano ko sasagutin yung ating multi-valued attributes, no? So, nakita nyo dun sa ipinakita kong video, meron siyang nakalagay na dalawa, no? Dun sa video ni Kuya, nakalagay dalawang bilog, no? Dalawang bilog dun sa loob ng circle, no? Ang ibig sabihin nun ay, pag ginawa nyo, kailangan yung maglagay ng dalawang value, pero nandun sila sa loob ng the same na no, the same na column, no? So ang nangyari doon is, halimbawa doon sa ating Excel, since hindi ako makapagbukas, ayan, blank database, cancel. Okay. Database 1, create. Ayan. Okay, halimbawa, yung contact number, okay, ito ay gawin nating number. Okay. So, yung ating field, bigyan natin ng pangalan. Contact number 1. Tapos ito another contact number 2, no? So ang gagawin para maging multi-valued tong dalawa na to, i-associate nyo siya na magkasama. Kumbaga, ang gagawin mo lang, hihiwalayin mo lang yung dalawa, no? Para magkaroon ng pero these two number are associated as one. So ganun yung mangyayari para maging siya, para ma-solve natin yung pwedeng magkaroon ng multifold value. Ayan. So ang nangyari, nagkaroon lang siya ng version, no? Ito, yung version niya, number 1 na na contact number, tapos ito naman yung contact number 2. Ayun. So, yun yung solusyon dun sa ating problema na multi-valued. Pero, by association, these two are just one, under one name, which is contact number. Ayun. So, yun yung ating, yun yung ating sagot dun sa ating problema. Problema ng ating database. Ayan. Okay. So, ayan, class. So, naalala rin natin yung ating isa-solve. Ayan. So, yun yung ating refreshing ng ating discussion. Ayan. Dun sa ating multi-valued. Ayan. Okay. So, balikan lang natin, no, yung ating gagamitin sa normalization, no. So, ito yung mga importanting terms na kailangan nating tandaan, no. So, you have the primary key. So, naalala nyo yung ating primary key. That's the attribute. Yan yung pinaka-unique na nag-identify dun sa ating relationship dun sa ating database. Ayan. Tapos, you have the composite key. Ayan, the primary key that consists of more than one attribute, no? So, marami siyang attribute. And then, you have the foreign key, no? So, pinag-usapan nga natin last time, yung bang primary key nagiging foreign key,
Yes? Depende kung anong table ang tinitingnan. Okay. And then, yung bang foreign key, nagiging primary key? Yes. Depende kung aling table ang tinitingnan. Dahil we have two sample, okay, kung ano yung primary key, siya yung una mong tinitingnan. So, kung saan mo siya inire-relate, yun yung magiging foreign key dun sa kabilang table. Ayan. So, naalala niya na, no? Ayan. So, yun yung ating attribute, yung ating foreign key at saka yung primary key, no? Ayan. So, foreign key, an attribute used to establish relationship between two tables. Ayan. Okay. So, why do we need to refresh? Kasi magno-normalize tayo, no? Ayan. Yung normalization, okay, yan yung next na topic natin. Yan yung pag-o-optimize ng table. Yan yung way para matanggal yung redundancy sa halimbawa marami kang laman na pare-parehong data. Okay, yung video na ipinakita ko kanina. And then ito yung rules. Dito tayo nag-end last time, no? You have integrity constraint. These are rules limiting the acceptable values and action, no? So yung ating domain constraint, sineset niya yung values that can be assigned to an attribute, no? It consists of domain, name, meaning, data type, size, and allowable, no? Values, no? Ayan. So, pagdating doon sa ating ayan. So, nakikita nyo pagka naglagay tayo, halimbawa, ayan. So, ito yung ating sineset, no? Doon sa short text, sa number, kung currency ba siya, kung naka-date, or kung naka-rich text or long text, yan. That's your first constraint, no? Sineset niya, nilalagyan niya ng ano yung values, no? Okay. Ayan. Yan po yung una, no? And then, entity integrity ensures that every relation has a valid primary key, no? Naalala niyo yung ating valid primary key. Okay. Pakita lang natin dun sa table yung ating view, no? Data sheet. Okay. Wala pa kasing laman. Okay. Na. Okay. Aray ko. Ko naman. Okay. Dali lang. Aray ko. Design view. Okay. Ayan. Ayun. So, yun yung ating primary key. Nakikita nyo ba yung anong? Ayan. So, yan yung ating balikan natin itong ating ayan. Yan yung ating integrity. It ensures that there is a valid primary key. So, malalaman nyo yung primary key kasi pagdating doon sa ating database, naka-point siya, no? Naka-point siya. Okay. Doon sa ating, ayan, no? Primary key. Nakalagay yung key. Okay. Okay. And then, ayan. So, and then you have the referential integrity. Doon ka. Kakaanigit ako dito. Ulit mo. Kasi ako nag-i-stop. Kulit mo eh. Ini mo. Kulit-kulit mo. Ayan. And then, you have the referential integrity rule that maintains the consistency among rows of two relations. Okay. So, inire-relate niya yung foreign key at saka yung primary key. No? Okay. Ayan. So, yun ang ating brush up with normalization. Ayan.
Importante kasing balikan natin yon para ma-introduce natin yung normalization. Now, simulan na natin din sa ating normalization. Now, for normalization, bakit nagkakaroon ng normalization, no? Kasi nagkakaroon ng instance sa ating database na meron tayong mga double, no? Mga double na entries, no? Yung paulit-ulit, no? So, para maiwasan yung mga double entries at saka mga paulit-ulit na na duplicates, no? Kailangan gawin yung normalization, no? Yung database normalization para ma-optimize yung structure ng ating database. Now, paano ginagawa yung normalization? Ayan. So, share ko lang yung video kanina. So, na yung ating video. Okay. So, simulan na natin yung normalization. Okay. Class, nakikita nyo ba yung yung video? Tama ba yung screen ko? Ayan. Yes po. Okay. So, ayan, nag-review na tayo. Okay, simulan na natin yung ating topic ngayong araw na to, which is normalization. Okay, listen muna tayo ha. Okay. In this video, we will try to understand the concept of normalization in database. We will start with understanding what all problems arise if a table or a database is not normalized and how normalization solves these problems. So what is normalization? Normalization is a technique of organizing the data into multiple related tables to minimize data redundancy. Now you would ask, what is data redundancy and why should we reduce it? Well, data redundancy is nothing but repetition of similar data at multiple places. And we want to reduce it not just because repetition of similar data multiple times eats up extra space, but it also leads to multiple other issues like insertion, deletion, and updation anomalies. For now, let's start with a very basic example and try to understand data redundancy and the problems that we face due to it. So here we have a simple student table to store student information in a college. We have columns roll number, student name, the branch or the department name, the name of the HOD or the head of the department, you can call it a teacher name as well, and the department telephone number. Now let's put data of 4 computer science students into this table. We'll add roll number 1, 2, 3 and 4. Put in the student's name, their branch name, the name of the HOD and the department telephone number. Now in this case, the branch name, the HOD name and the telephone number are same for all the entries that we make. Whenever a new student entry is created, this entire information is repeated. And this is what is redundancy. Now this data redundancy not only increases the size of our DB unnecessarily, but it also leads to multiple other issues like we talked about. So let's see what these issues are. There are 3 main problems that data redundancy causes. These are the insertion anomaly, the deletion anomaly, and the updation anomaly. So let's start with insertion anomaly. Now we already have 4 students data in our table. If we have to add a 5th student, we will have to repeat the same data which holds the branch information like branch name, the name of the HOD and the branch telephone number again. And if we have to enter the data for 100 more students, we have to repeat the data 100 more times, which leads to insertion anomaly, because the repetition of data will only increase as we insert more entries to our table. Now this repetition arises because in our example, we are unintentionally saving 2 pieces of information in every row, student information and branch information. Now if we start deleting student information, the branch information is also deleted simultaneously.
And when we delete the last student row from the student table, we also unintentionally delete the branch information. So now we don't have any student information, and we also don't have the branch information because we deleted it, which leads to deletion problems and is also known as deletion anomaly. Now let's see what updation anomaly or modification anomaly is. So let's say if the HOD or the head of the department leaves for some reason, making the students happy, and the department gets a new HOD. And the system administrator has to update all the student records with the new name of the HOD. This is modification anomaly because this is hell lot of a work which the administrator has to do to update every single record with the new HOD name. And during modification, if even a single row is missed out, it will lead to inconsistent data. Hence, data redundancy can also lead to inconsistency in data as a result of updation anomaly. Now you understand that data redundancy is pure evil, not only because it eats up extra space, but it leads to problem in inserting new data, deleting the data, and a huge problem if you have to update the data. So now the $1 million question is how normalization will solve this problem. So normalization will break the existing student table into two different tables, student table and branch table. The student table will save the data of the student and the branch table will save the branch information. Now the branch information, if we want to save data of computer science department students, will be just one row. That will be the branch name, computer science, the name of the HOD, the new HOD I must say because the old HOD left, and the phone number of the department. And in the student table, we'll keep all the information of the students enrolled for this particular branch. And these tables will be related by the name of the branch in our case, which is CSE. One can say that the branch name is still getting repeated in the students table. So normalization is not about eliminating data redundancy, it's about minimizing data redundancy. So now, earlier where all the branch information was getting repeated with each and every student record, now only the branch name is repeated because the branch information is kept in a different table. And if we want to update any branch information, we just have to update it at one place, and it will automatically be updated when we fetch a student record because the student record is connected with the branch record using the branch name. And if we update the HOD name or the phone number in the branch table, it's updated for all the students. Now as redundancy is minimized, hence the problems which arise due to it are also minimized. Let's see how the problems are solved. Now if we have to insert a new student data, we only have to enter the roll number, the student name, and just the branch name because the branch information is stored separately and we don't have to modify or insert it again. When we have to delete student information at the end of a session to store information of the students for the new batch, we can just delete all the student records and we'll still have the branch information, branch details in a separate table, safe. And if we have to update the name of the HOD again or the department's phone number, we just have to do it in one place. See how normalization solves a lot of problems by just dividing the data into separate independent logical entities and relating them using a common key, or you can say a unique name. In our case, that is the branch name. So normalization can be achieved in multiple ways. We have three basic normal forms in which we can achieve normalization. They are first normal form, second normal form, and the third normal form. And another more advanced normalization technique which is known as BCNF. So we will learn about all the normal forms in our coming videos. So stay tuned and do subscribe to the Study Tonight channel. Okay. Right. Okay, so yun yung normalization, no?
Again, what's the purpose? To avoid data redundancy, no? Okay, balikan ko lang yung ating PDF. Ayan. Okay. So, normalization is the definition of normalization is optimizing table structure, no? You also remove duplicate data entries. Okay? It's also the process of efficiently organizing data in the database. A technique of producing a set of relation with desirable properties given the data requirements of an enterprise. Ayan. A formal method that identifies relation based on their primary key and the functional dependencies among attributes. Kanina ka pa kasi, ang ingay mo, pakulit ka pa. Hindi ka pa rin kulit talaga. Okay. So, dun sa ating video, ipinakita niya paano ginagawa yung normalization, no? So, para magawa yung normalization, nag-initiate siya ng nag-add siya ng 2 table, no? So, yung 2 table, ginawa niyang inappropriate niya kung para saan, no? So, para sa kanila lang yung area na yon, no? Parang kung sa grouping, dun sa ating sample, no? Meron tayong 2 table, pwede pa nating i-normalize yun, no? Kumbaga, dun sa puro order, magkakasama yung order, no? Yung contact name, contact list, magkakasama lahat ng contact list. So, that's one way of normalization, no? Actually, yung sample na ginawa natin last time, naka-normalize na yon, no? Now, these are method to establish functional dependencies. Kumbaga, kung sino yung magkakasama, kung sino yung para makita kung paano sila i-relate, no? Ayan. So, dun yung natin, normalization, no? Why normalize? Kasi pagka naka-normalize yung data natin, may experience nyo to if you are handling lots and lots of data, no? Pagka pare-pareho, lahat sila lilitaw, no? Lilitaw doon sa entry, no? So, that is one way of improving the speed, no? Kung ilalabas niya lahat 'yon, masyadong mabagal para sa pagkuha ng data, no? So, dino-normalize mo siya para alam mo, no? Now, may isa lang issue doon, depende lang kasi kung may data na importante na hindi kailangang i-normalize. Kasi may mga ganong data na kailangan sila pare-pareho. Halimbawa, no? You are asked to bring out financial statements, no? So, maglalabas ka ngayon ng mga financial statement. Now, paano mo siya may introduce yung kahit isang isang normalization, yung 1NF, is i-eliminate mo yung version, no? Kasi, pag hindi mo eliminate yung version, hindi mo makukuha lahat, no? Halimbawa, para magkaroon ka ng elimination by first 1NF na normalization, i-introduce mo yung concept ng dates, no? Ano ba yung hinihingi sa'yo? Sabihin natin, I need the data from financial statement from 2000 up to 2010. Halimbawa, ganon. So, yun, meron ka ng 1NF, no? Kasi kailangan mo malaman, gusto mo makuha yung data ng lahat ng financial statement, no? So financial statement, base sa date, no? So, kung yun lang ang kukunin mo, okay, nag-1NF ka na, no? Ayan. Yun yung sinasabi kong pare-pareho silang financial statement, pero depende kung anong petsa. Ayun. So, first normalization yun, no?
Kasi nag-base ka lang dun sa isang date, no? More efficient to use use of space. Tama, no? Kasi mababawasan yung redundant data. Ensure data dependencies make sense, no? Ayan. Okay. Increase data integrity. Decrease chance that the data can get messed up due to maintenance, no? So, importante rin yun na nag-normalize ka. Baka kasi yung mga isinave mo na data, kumbaga, double na siya nung una mong na-save, no? So, kung i-normalize mo siya, mapapatungan or mawawala yung mga redundant na data na hindi importante doon sa iyong gusto mong makita. Ayan. Okay. Right. So, okay. Ito na yung next, yung ating types ng normalization. Okay. Increase integrity, ensure data dependency. Teka, nasa na ba yun? Ang bilis-bilis namang maglipat ng ating PDF. Pwede bang ayan. Katulad yan ng ating ayan. Customer and then order, no? Customer ID is your foreign key, no? It allows to be associated with orders, and then customer ID, ayan, associated siya sa customer. Ayan. Okay. So, yan yung ating mga constraint. Okay. Ito pala. Nalilito na yung natin. Okay. Ayan. So, tables are not normalized. Tables that are not normalized are susceptible to experiencing modification anomalies. So, yan yung sinabi niya kanina, no? So, yung pag nag-insert ka, hindi mo siya mai-insert kasi yung hinahanap mong attribute, wala, no? Okay? Kung wala dun yung attribute, di ka makapag-insert, no? Tapos, you have update, no? Exist when more instance of duplicated data is updated but not at all, no? Pagka nag-update ka ng data, tapos hindi mo sinave ng maayos yung entry mo, no? Hindi ka naglagay ng maayos na entry. Okay, pag nag-update, actually hindi na-update yung data, no? Ayan. And then pag nagde-delete ka, no? Exist when certain attributes are lost because of the deletion attribute, no? So, pagka nag-delete ka, hindi yung may mga attributes na nawawala, no? Ayan. So, ito yung mga tinitingnan na ways pag sinasabing naririnig natin na bakit ganon, nag-save ako, tapos hindi ko nakita yung in-update ko, no? Yun, update anomaly, no? Kasi, ang explanation doon, no? May instance na na-duplicate na data, hindi naman siya talaga na-duplicate, no? Nag-save ka, yung sinave mo, hindi pumasok doon sa update. Bakit? Kasi merong instance na hindi nag-i-exist. Yun. Now, again, meron akong in-insert dun sa table, pero yung insert ko hindi pumasok. Bakit? Kasi meron dong attribute na hindi nag-e-exist, na hinahanap nung in-insert mo. Ayun. So, okay. So, may dinilit ka. Bakit ganon? Nung dinilit mo siya, andun pa rin, no? Ayan. So, yan yung mga anomaly na possible na nangyayari pagka nag-aano tayo ng database, no? Pag ginagamit natin yung ating database at yung ginagawa natin itong mag-insert, mag-update, mag-delete. Actually, masakit sa ulo to kung normal application, no? Imaginein mo, libo-libo yung mo, tapos mag-i-insert ka all at once. Hindi magiging updated yung iyong data. Ayan. So, kaya kailangan mag-normalize. Ayan. At ayusin yung pag-normalize. Ayan. So, okay. Ito yung mga additional terminologies na kailangan alam natin bago tayo normalize, no? You have here functional dependency, no?
describes the relationship between attributes in a relation. Ayan. If A and B are attributes, or a relation RB functionally dependent on A, if each value of A and R are associated with exactly one value of B and R. Ayan. So, functional dependency A and B. No? So, parang katulad dyan nung dun sa ating sample, no? Yun sa customer, no? Customer data, no? So, ano yung functionally dependent? Okay, yung functionally dependent ay yung name, yung customer name, at saka yung katabi niya, no? Ano ba yung katabi ng ating sample? Naalala niyo ba kung ano yung katabing sample natin? Doon sa ating customer name. Contact number, diba? Tama ba? Naalala niyo ba? Teka, nasan ba yung aking sample? Hindi, wala akong ano dyan. Buksan nyo nga yung inyong mga database. Yung nakapag-save. Ano yung katabi ni customer dun sa access? Hindi po ba ID number, ma'am? Sorry? ID number. ID number po. Ayun, ID number. ID number muna, tapos yung name, correct? Tama ba? Yes po. Ayan, okay. So, yung ID number, sorry. Okay, I stand corrected dun sa ating sample. Okay. Yung A, yun yung ID number. Tapos, siya ay functionally dependent dun sa B. Ayan. Katulad nito, ISBN, yan yung ID number, tapos naka-associate siya dun sa name, no? Okay, ISBN, and then yun ating title, no? So, CA, siya yung ID number dun sa ating sample, which is your primary key. And then, yung B, which is yung name, no? Ayan. Okay. And then, so yun yung functional dependency. Okay, another terminology. Meron tayong determinant. Okay. Titikit ka. Bilis. Ayan. Determinant. The attribute or set of attributes on the left side of the arrow. No? Ayan. Left side of the arrow. ISBN is the determinant for a given example. So, yung ISBN, which is dun sa ating sample, yung inyong primary key, yung ID number, no? Yan yung determinant. Okay. Unnormalized form UNF. Unnormalized form UNF is a table that contains one or more repeating groups, no? So, pagka nakita mo yung table, paulit-ulit ang laman, no? Either data or group, no? That is what you call a UNF, unnormalized form. Ayan. And then, repeating group, okay, an attribute or group attributes with a table that occurs with multiple values or a single occurrence of nominated key attributes. Ayan. Liitan ko kaya ito para hindi tayo na ayan. No! Bumalik na naman. Ayan. Hindi sigurong liitan. Ayun. Okay. So, yung repeating group, it's an attribute or group of attributes with table that occurs with multiple values, no? Okay. A single occurrence of nominated key attribute of that table, no? Okay. So, dito, sa baba, ayan, this is our sample of repeating group. Now, tingnan natin, alin ba ang nagre-repeat dito, no? Okay. Teka lang. Okay. Dito, no? Mas madali dito. Teka, tingnan nga natin kung merong nag-uulit dito. Dito, walang nag-uulit eh. October 106.
T-table. Okay, wala nag-uulit dyan. Dito, meron. Ayan. So, pansinin nyo, alin dito ang nag-uulit? Aling group ang may nag-uulit? Ayan. Nakikita nyo ba yung pinapakita ko, class? Yes po. Okay. Yes. So, tingnan natin dito sa table na to, alin na ang nag-uulit na group. Ayan. Repeating group. Na table. Column. Sige. Column na lang para mas naintindihan natin. Alin? Customer data. Correct. No? Customer data. Nasaan yung customer data natin? Teka lang. Hindi. Tingnan nyo yung column. Tingnan nyo yung laman ng column. Ano ang nag-uulit? Anong column yung may nag-uulit? Customer name. Customer date? Customer date ba o order date? Customer po, ma'am. Magkakasama po yung customer ID, name, Okay. address. Yung customer ID, anong naulit? Yung 22 naulit, diba? Tsaka yung 65. 65. Ayan. Tama. So, yan ay isang repeating group. Ayan. Etong order date, nakita nyo, no? Naulit si 24. Ayan. Si 24 naulit. Tsaka si 31, no? Pareho lang, no? Tsaka si order ID. Ayan. Okay. Naulit si order ID 6. 107. Ito si customer name. No? Paulit-ulit din si Dan. Dan Furniture. Okay, furniture barn. Ayan. Si customer ID, si customer address, paulit-ulit din, no? Kasi associated siya doon sa order 106, no? Pero pansin nyo, doon sa product ID, iba. Kasi, iba ang in-order, no? Iba ang in-order doon sa T-table, TV stand. Yan yung sinasabi ko, no? Pwedeng magkaulit-ulit yung order ID, no? Kasi iba-iba yung kinuha nilang item, katulad nito, T-table, no? Ayan. Okay. So, meron pa rin tayong repeating group. Paano yun, ma'am? Iba naman ang association nun. Ayan. So, depende kung anong kailangan natin na i-normalize. Kumbaga, ano yung importante sa atin na data. Yun. Okay. So, yan yung repeating group. No? Bago ko simulan yung normalization, no? Ayan. At least may idea kayo, no? Kasi pinakita na yung normalization kanina, no? Kailangan lang nating alam yung ating mga terminologies. Ayan. So, ito yung example natin sa baba, no? Example of a normalized table, no? Unnormalized ito. Ayan. 106, no? See figure, no? You have the product ID. They have more than one value in the table in this example. Ayan. Okay. Okay. So, now, let's do normalization. Ayan. The process of normalization. First, normal form, 1NF. A relation in which the intersection of each row and column contains one and only one value, meaning there are no repeating groups. Ayan. Tulad nitong nandito sa taas. Okay. Tingnan natin tong nandito sa taas. Ang sabi dun sa 1NF, okay, a relation in which the intersection of each row and column contains one and only one value, meaning there are no repeating groups. Ayan. Tingnan nyo nga kung itong ating table dito sa taas. Pansinin nyo nga kung merong naulit dyan sa lahat ng value. Tingnan nyo nga. Wala po. Wala, no? Okay. So, this is a 1NF, no? 1NF. First normalization, no? Ibig sabihin, a relation in which the intersection of each row and column contains one and only one value.
Walang repeating, no? So, walang paulit-ulit. First normal, 1NF. Okay. Now, removing repeating groups, yung first normal form, no? To enter appropriate data in an empty column of row, place a repeating data along with the copy of original key attribute in a separate relation, no? Identifying the primary key for each new relation. No? So, ganun daw yung pag-aano natin ng removal of repeating groups, no? Okay. So, meron tayong sample dito sa baba. Okay. This table is ano nga yun, yung UNF? Ano ibig sabihin ng UNF? Unnormalized form. Unnormalized form, no? So, ino-normalize daw natin itong ano na to, no? Itong table na to. Again, ano nga yung unnormalized na ano natin na table? It contains one or more repeating groups, no? So, ito ay maraming group na repeating, no? Halos lahat except for the following table, no? Following column, no? Product ID, product description, product finish, unit price, at saka yung order quantity, no? Yun lang, no? Pero mula order ID, order date, customer ID, customer name, no? Pare-pareho siya, no? Okay? Meron siyang pare-pareho, no? Repeating, no? Okay. So, ino-normalize daw yan, no? So, paano siya ni-normalize, no? Enter appropriate data in an empty column, no? So, mag-enter ka, katulad ng sample kanina, okay, gagawa ka ng empty column, at dun sa, ipe-place mo yung repeating data along with the copy of an original attribute. Ayan. So, paano siya ginawa, no? Okay. So, ito yung ginawa, no? So, gumawa ng table, no? Gumawa ng another table. You have order table, and then product table, and then order detail. Ayan. Okay. So, yun yung unang ginawa. Parang katulad nung sample natin dun sa video, no? So, kinapi mo, okay, using the primary key, no? And identify by and separate the relation, no, by creating a column, another row, an appropriate row. Ayan. Okay, so in-establish mo na yung nagawa tayo ng order table, product table, and order detail. Ayan. So, yan yung ating first NF. Nag-create ka, no? 1NF. Okay. Next, second normal form, no? 1NF to 2NF, no? So, magiging 2NF na tayo, a relation that is in 1NF with no partial dependency, remove partial functional dependency, no? Ayan. From 1NF to 2NF, the partial functionality dependent attributes are removed from the relation by placing a new relation along with the copy of their determinant, no? You identify the candidate key of the relation, recognize the attribute or group of attributes that uniquely identify in each row. Allow the attributes that are not part of the primary key, non-primary key attributes should be functionally dependent on that key. Okay. So, nung hiniwalay mo siya, kailangan yung iyong primary key ay functionally dependent, no? So, dito, ang primary key ay dito sa ating UNF, ano yung ating primary key? Order ID, customer Correct. ID, and product ID. Then. Yung kung ano yung nandun sa unahan, ito, order ID, yan po yung ating primary key. Now, functionally dependent siya saan? Doon sa
order date. Ayan. Okay. So, pwede silang magkasama, no? Pansin nyo, kasama ni order ID si order date dito, no? So, yun yung sinasabi dito sa ating second NF, no? Tingnan kung alin. Una, nag-establish ka ng sa first NF, sino yung pwedeng gawin mong magkakasama as a group, no? Okay? You enter appropriate data in empty columns of rows, repeating data, no? Kung sino yung magkakapareho. So, in-establish mo dun sa 1NF kung sino yung magkakapareho pagsasama-samahin. Dito sa second NF, establish mo kung sino yung kasama dapat ni primary key, no? Katulad ni tapos okay. So, katulad ni order, sino yung kasama niya? Dapat kasama niya si order date, no? Si customer ID, dapat kasama niya si customer name, tsaka si customer address. Ayun. Si product ID, sinong dapat kasama niya? Si product description. Kasi pare-pareho silang pangtungkol sa product. So, that is 2NF. Okay. Okay, sandali. Okay. Okay. So, ayan. Again. No? Pag titingnan nyo yung inyong UNF, i-identify mo yung relation, no? Dito sa ating primary key, ang ating pinaka-primary key dito, yung order, no? Once na naghiwa-hiwala yan, no? Nakatutok pa rin siya doon sa naka-relate pa rin si primary key, which is yung order ID doon sa ating bawat katulad ng customer ID at saka ng product ID. Ayan. Bakit siya naka-relate? Kasi intindihin nyo doon sa ating UNF, nakita nyo, kahit na yan ay pare-pareho, importante na ma-relate yung ating primary key kasi siya yung magiging basis, no? Para doon sa halimbawa katulad nito, ng product description, no? Hindi naman kasi pare-pareho na na yung ating product description ang naka-assign ay puro lahat 24, no? Puro lahat 106, no? Kasi dun sa order ID na 106, kumbaga, nung nag-order ka nung 24, okay, hindi lang T, nag-order ka rin nung using 106 na order. Kumbaga sa isang resibo, no, makikita mo nakalagay doon ang order nung petsa na 24, T-table, TB stand, no? So yun ang importante kung bakit nakarelate pa rin yung product ID, no? Kahit na mag-undergo siya ng normalization ng 1NF at saka 2NF, no? Kailangan naka-point pa rin doon sa ating primary key, which is yung order ID. Okay. Yes, may nagtatanong. Di pa considered, ma'am, na 1NF yung customer ID tsaka product ID? Since ang magiging 2NF nila is, for example, sa order ID, ang magiging 2NF niya is order date, while the product ID is yung product name or yung product description. What do you mean? I'm looking at the data. Since magkahiwalay po sila ng data, though magkasama sila sa isang table, ang order, for example, dun muna sa order, ang order ID is yung kinoconsider na 1NF na magiging relational sa order date since yung sa example po is repetitive siya. So, primary key rin po ba yung customer ID tsaka product ID? Okay. So, if we're talking of relating the table, no? So,
So, katulad nito, dito sa baba, no? So, nagkaroon tayo ng tatlong table, correct? No? Yes po. Okay, so nagkaroon tayo ng correct na nag-1NF tayo, nagkaroon ng order table, product table, order ID detail, ayan, table, ayan. So, nasa na si primary key? Si primary key na andito kay order ID. Siya yung kasi yung pinakauna. Siya yung magiging pointer para doon sa lahat. Now, again, if you're talking of relationship, which is, ito nga yung ating magkakaroon tayo ng relationship kasi kailangan natin pag nag-establish tayo ng relationship, meron tayong pointer. So, ang pinaka-pointer dito sa atin, kung ang tinitingnan natin ay order, if we are relating order to the following tables, then who is the primary key? We are talking of order ID. Ayan, so yan yung ating primary key. Now, again, in terms of relating, say for example, we are relating product ID to order ID. We are relating. Now, ano nangyari? So, si product ID ba ay naging primary key or foreign key? Foreign key. Si product ID ba ay we are relating. Okay? Nag-start ako ng relationship kay product ID. Si product ID ba ay naging primary key or foreign key? Foreign key po kasi ang order ID na magiging primary. Correct ka doon. Kanina yon. What I'm trying to say is, when we are, sinasagot ko yung tanong mo no? Actually, tama yung sinabi mo If you are talking of relating. Now, kung ano yung inire-relate ko, kanina, una kong sinabi, kasi nga relationship yung pinag-uusapan natin dito. We are relating, no? We are relating order ID. So, pag we are relating order ID, siya yung nagiging primary key, no? Gets nyo? So, say for example, I'm relating product ID to order detail. Sino ang primary key? Product ID. Salamat. Ayan, na-gets nyo rin. So, kung sino yung una mong inire-relate dun sa yung table or sa data, siya yung magiging primary key, no? Kasi nagkaroon na tayo dito ng tatlong table and we are trying to relate. Now, bakit tayo nagre-relate? Kasi yun nga yung ini-establish natin yung relationship ng ating data model, no? So, tandaan natin, lagi natin tatandaan yun, ha? First, kung sino yung first na inire-relate natin, yun yung product ID, no? Kung sino yung ka-relate niya, yun yung foreign key. Maliwanag po, no? Tama yung sabi mo kanina, no? Magiging primary key silang lahat. Depende yan kung paano mo sila i-relate. Okay? Maliwanag po? Maliwanag po ba? Yes po, ma'am. Parang katulad niyan, no? Ako teacher nyo, tapos kayo estudyante ko. No, pinag-uusapan natin, halimbawa yung grade ninyo, no? So, yung estudyante, sinasabi niya, ma'am, paano po yung ito po yung yung mga quizzes ko. Yan. So, yung table natin, quizzes. Yan. Okay. Tapos ako yung nagbibigay ng grade, no? So, sino yung primary key? Sinong pinag-uusapan natin yung grade nyo? So, sino yung primary key? Yung table na ako yung nagsusupply ng grade o yung table ninyo? Ay, ang pinag-uusapan natin ay yung inyong grade. Table po namin. Correct. Ayan. So, kung ano yung unang pinag-uusapan natin, yun yung ating relationship, no? Parang girlfriend, boyfriend, no? Ganon. Plus, minus. Ayan. So, kung sino yung una, siya yun, no? Siya yung primary key. Okay? Okay, maliwanag na yan, ha? Ayan. So, sa ating first NF, ito yung nangyari, no? Nag-create ka lang ng table, no? Okay? Para magkakasama yung repeating, no? Ito, order. Product. Order. Ayan. Now, ano yung second? Yung second, in-associate mo yung pare-pareho, no? Katulad nito, no?
again, this is the first, nag-create ka nung lahat ng order, no? Isang buong table, puro order, no? Yung second NF, pinagsama mo lahat ng patungkol sa order. Order. Ayan. Okay. Hindi. Kasi may kasama ditong customer. Hindi. Dapat, iba yung pinagsama niya. Siningit niya si customer. Anyway, yan yung yung sample natin. Okay. Ayan. Balik tayo dun sa Okay, so, identify candidate key. Okay, 2NF. Recognize the attributes that uniquely identify each row. All attributes that are part of the primary key, non-primary, functionally dependent. Ayan. Okay. So, functionally dependent. So, ibig sabihin, dependent, itong mga to, si order detail, si order date, si customer ID, at customer name, customer address, no? Functionally dependent siya kay order ID. Yan yung sinasabi ko sa inyo dito sa taas, no? Na magkakasama sila kasi functionally dependent. Kumbaga, nakadepend yung order dito sa pangalan ng customer name, tsaka customer address. Ayan. Okay. Partial functional dependency. It is when a non-key attribute is functionally dependent on part but not all on the primary key, no? In an example, the order date, customer ID, and customer name are non-key attributes which are partially dependent on the primary key since they are only functionally dependent on part on the primary key and order ID. So we can break this down into a whole relation in the figure order T. Order T. Nasaan na yung order T na figure? Order T. Okay. So, hiniwalay niya pa uli. No? Yung order T, bali sinolo niya yung order T. Okay, tinanggal niya tong transitive na dependency. Ayan. Okay. Order T. Ayan. Full functional dependency. Ayan. Wait lang. Malilito kayo. Sandali. Okay. So, sabi dito, yung ating example ng partial functional dependency, when a non-key attribute is functionally dependent on part but not all at the primary key. So, in the example above, order date, customer ID, non-primary key attributes which are partially dependent in primary key, they are functionally dependent PK. So, we can break this relation. Okay. So, yung order T, brinake nila, itong order T, nakikita nyo ba yung order T, no? So, brinake sila, okay, ginawa siyang, ayan, tinanggal yung customer ID, customer name, at saka customer address, no? Naging order ID na lang talaga siya. Pero nakaano pa rin si customer ID kasi functionally, dependent siya doon, no? So, ayan. Okay. Functional dependency. Okay. So, bago kayo malito, ayan, ibinaba na natin. Ayan. So, and then, yun yung second NF, no? Now, third normal form, a relation that is 1NF and 2NF in which non-primary key attribute is transitively dependent on the primary key. So, you remove transitive dependency, no? The transitive dependency is a condition where A, B, and C are attributes of a relation such that if A, B, and BC, and C is transitively dependent on A and B, provide it's functionally dependent, no? Okay, paano yan, no? The dependent attributes are removed in relation to placing a new relation in the copy of determinant, no? Okay. So, ganito lang yan, no?
para doon sa 3NF, no, mas lalo mo po siyang hinati, no? Tinanggal mo yung remove mo yung transitive dependency, no? Nilipat mo sila, ginawa mo sila ng sarili nilang name, katulad nito, no? Customer ID. Nilipat mo sila. Okay? Ayan. Yung dependency diagram natin, no? Ayan. Okay, tingnan niyo yung dependency diagram, yung ID order, product ID, at saka pool dependency order, no? Meron silang pool dependency. Now, sino yung transitive dependency? Customer ID, customer name, at customer address. Ibig sabihin, pwede nyo silang pagsama-samahin. And then you have dito sa baba, ito yung partial dependency, no? Okay. Now, pagka ginawa mo yan, no, mag-a-apply, actually meron tayong software na nag-a-apply ng normalization, no? Pwede mo siyang gawin, no? Dun sa ating access, no, sa sample natin ng access, mukhang naka 1NF na siya kasi dun sa ating sample na ginawa last time, naka 1NF na siya kasi wala siyang pare-parehong data. Now, i-associate lang natin yun kung ano yung gusto nating malaman. But dito sa ating normalization, no, merong software na ginagamit para ma-normalize ang isang database, no? Dito sa ating access, mano-mano natin gagawin yung pag-normalization. Okay. So, ganito ang gawin natin, no? Para mas lalo nating maintindihan itong ating normalization, no? Okay. Okay. Siguro, buksan natin yung ating database. Ayan. Okay. Gawa tayo ng bagong table. No? Kopyahin natin itong ating pwede ko kaya itong kopyahin. Ano kaya ito? Ay, nako, image. Image ba to? Copy. Image ba to? Excel. Tingnan natin kung ito ay cancel. Para hindi kayo mahirapan. Tingnan ko lang image. Ugh. Okay. Fine. Okay. Para maintindihan natin kung paano natin gagawin itong normalization, gawa tayo ng table. Kopyahin natin tong table na to dito sa ating database. Ayan. Ito. Para masampulan natin kung paano mag-normalize. Ayan. Di ba na-download nyo na ba yung kopya doon sa ating doon sa ating group? Na-send ko na to dito, diba? Andito na yung sa files. Ayan, andito na. Paki-download nyo kung para mas madali ang ang paggawa ng data, no? At least meron kayong kopya diyan, no? Tapos gawa tayo ng table, tapos i-normalize natin para maintindihan natin kung paano magno-normalize. Ayan. Okay. Kopyahin natin tong table na to sa ating access. Ayan. Okay. Okay. Ano yung ating Okay.
Saan yung aking ano? Ayan. Order ID. Okay. Order date. Okay. Okay. Ito ay tanggalin ko muna. Okay. I-rename ko to. Teka. Close ko na lang. Ayan. Tapos, open. Ayan. Okay, hindi siya na-save. Ayan. Order ID. Ano yung order ID niya? 1. Teka lang. 106. Contact number. Pwede bang i-rename? I-rename ko na lang ito. Rename. Ano nga yun? Order date. Nagagawa na kayo, pati yun sa mobile. Order date. Date. Ano kayang baguhin to? Tanggalin ko na lang. Delete ko na lang. Delete field. Delete field. Okay. Ito ay ano nga yun? Order date. So, ito ay date. Order date. Okay. Tapos yung isa customer ID. Okay. Customer ID short text. Customer ID. Okay. Okay, next. Tapos, ano yung next? Customer name, customer address. Customer name, long text. Customer name, long text. Customer address. Tapos customer name. Tapos what's next? Product ID, product description. Product ID. Short text. Product ID. Description, long text. Product description. Okay, tapos what's next? Product finish. Product unit price. Product finish. Product finish. Ano ba yung product finish? Product finish. Walnut. Pwede short text. Pwede short text. Product finish. Tapos okay.
finish. Parang finish. Unit price. Order quantity. Unit price. Unit price. Currency. Unit price. Ha? Diba, sana nga yung ating field currency standard. Ayan. Alas 8:30 na eh. Ano kaya? Order quantity. Okay. Number. Order quantity. Number. Order quantity. Ayan. Okay, sa number. Tapos, enter natin yung ating 1006. Okay. Since nag-auto numbering siya, paano kaya ito pagka nag-auto numbering? Ano yung unang value? October 2019. October 2019. Ayaw. Sabis. October 24. Okay. So, nag-auto number siya. Ganito yung numbering dito. Fields. Auto number. Ano nga yun? 1006. Ayun. Class, nandiyan ba kayo? Hello? Yes. Okay, para mabago nyo yung ID dito. Okay, nakita nyo yung field. Punta kayo dun sa field. Nakatapat sa field na folder. Tapos, gawin nyo silang long text. Nagets? Nagets po? Okay. Ayan. Kasi, kailangan natin yung ID. Ginawa kong number akin, ma'am. Okay lang po ba? Pwede naman. Kung may papasok mo yung 1006. Kasi naka-auto kanina, pansin nyo, nag-auto siya. So, para pwede namang number. Ayan. Kasi pag nilagay mo number, nasa pangalawa na po pala ako, ma'am, kaso ayaw na po mag-enter. Nagdo-duplicate na daw po yung... Ayan. Kasi nag-aano siya eh. Nag-aano na yung rules ng normalization. Ako, pinapanormalize. Ayun. Yun yung ano niya, na-normalize niya na, nag-auto normalization na siya. Okay. Nakakainis eh, no? Inuunahan ka na ng software. Anyway, ayun. So, ayan. Nag-auto normalize na pala tong so, tinitingnan niya na nagdo-duplicate na siya, no? So, yung integrity constraint nag-a-apply na. Okay. Excuse po, ma'am. Kapag po naka-long text po yung ID, Hindi pa. Apo. Okay. So, i-try nyo munang i-long text para lang magkaroon tayo ng data entry. I-text nyo muna para, tingnan natin to. Halimbawa, maglagay ako dito ng,
yan na natin ng long text. Yes. Ayan o, nag-aano siya, ina-apply niya yung 1006. Oo nga, i-long text nyo muna para hindi muna mag-apply yung yung normalization. Ayan. Okay, so tuloy tayo dun sa ating ginagawa. Sandali. Nasa na ba ako? Sa second line. Okay. So, i-text nyo muna para magawa lang natin ito. Para masample natin. At nag-a-apply na yung ating integrity constraints ng ng database. Saan na ako? 22. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. So, we have 5 rows. Okay. 106 October. Tapos, ito ay 22. Tapos, ang customer name. Sino si customer name? Okay. Dance Furniture. Okay. Dance Furniture. Okay. Dance Furniture. Aha. Asan ang next ko? Dance Furniture. Fullerton, CA. Fullerton, CA. Fullerton, CA. 7. Fullerton, CA. Tapos 70 table. 70 table, walnut. 7 table, walnut. Tapos magkano? 450. Tapos dalawa. 450. Tapos dalawa. Tapos next, kailan yun? 24 din ito 24, 22. Okay. Copy. Okay. 22. Tapos, pareho bang dance furniture yun? Parehong dance furniture. Okay. Pwede palang copy ko na lang. Okay. Copy. Uy, pwedeng sabay. Isa lang pwedeng copy. Daya naman ito. Okay. Tapos, anong value nun? 5, tapos TV stand oak. 5 TV stand oak. 5 TV stand oak. Tapos magkano? 300 tapos 6. 300 tapos 6. Yan. Tapos okay. Ano next? Okay, pwede ko i-copy. Ayan. Pwede pa i-copy ng sabay-sabay. Try ko nga ulit. Dito. Teka lang. Kano yung lipat dyan? Lipat. Ito muna. Dito ka. Sige na nga. Maglagay ka na nga muna ng ulit Ayaw Akala ko pwede kong kopyahin. Ulit. Okay.
Gusto mano-mano. Mano-manong copy. Copy. Okay. 24, 24, 22. Tapos, ano next? 22, 22. 4 porch wing pine. 4 porch swing. Tapos, pine. Tapos, magkano? 800. Sana? 800. Tapos, 5. Kaya katapos na. Kaya tapos na. Ha? Sino? Pwede na nating, pwede na tayong mag 1NF. 1NF. Teka. Sandali lang. Okay, gawin na natin. Okay. Teka. Okay. 106. Teka, madali. Konti na lang. Okay. O ganit. Bagal kasi ni Miss Payne mag-type. 107, 31, 65. Sige. Tapusin ko lang para makapag 1NF na tayo. Mali pa ito. Teka. Okay, December, October dapat. October 24. Ayan. Okay. Tapos ito, kailangan daw mauna muna to. Okay. Ito. October 31. Pwede bang copyhin ko na lang to? Ito. Ito. Nandyan. So, copy. Okay. Ito ay 31. Tapos, ito ay 31 din. Okay. Tingnan. October 31, 107. Ayan. 107. Tapos, 65. Okay. Pasok ate. 107. Okay, ito ay 65. Pasok ate. Andyan ang nanay. Sa taas. Tapos, ito ay furniture barn. Furniture barn. Barn. Kalang dito ka muna. Furniture barn. Okay. Tapos ito, anong address niya? Point Colin ko. Ano? 50 Colin ko. Colorado. FT Paul. Colin ko. Tapos, ano yung item? Last 2 na ako. Pinagtabay ko na. 11.4. Tapos, table. 11.4. Table tsaka porch wing. 11.4. Tapos, table. Ay. Table. Tapos, porch swing. Tapos,
yung ano niya, cherry pine, cherry pine, cherry pine. Tapos magkano? 1,150, 3, 1,150, 1,150, 3, and last, ayan na, makapag 1NF na tayo, pine, 807. 807. Okay, so magano na tayo? No, normalize na tayo, 800. Mano-mano, normalization, 7. Ayan. Tama ba? 7. Okay. So, sabi dito, magno-normalize tayo. Paano nga tayo magwa 1NF? Kailangan, yung value na repeating groups, pagsasama-samahin natin. No? So, according dun sa ating example, sino yung ating pinagsama-sama? So, ano ibig sabihin nun? Gagawa tayo ng table. So, ililipat natin ngayon. Ito, mano-mano, no? Mano-mano. Okay, create tayo ng, anong gagawin natin? Table, no? So, ito, i-rename natin. I-rename natin. Save muna natin. Okay. Save. Hindi. Nag-save na to kanina. Rename. Let's open. Okay. Hindi close. Close. Open eh. Save ko na ba kanina to? Save. Save na nga. Close. Okay, close natin. Okay. Open. Ayaw ayaw ma-rename. Ito. Na-close ko na nga eh. Ayaw mo namang ma-close. Close all. Dito ka mag-rename. Rename. Ayun. Ano nga yung unang natin? Order. Ito yung mano-mano style. Order table. Ayan. So, buksan natin ngayon. Open. Ayan. Okay. So, anong gagawin natin ngayon, no? Mag-aano tayo ng another table, no? Okay. Copy. Paste. Copy order table. Ayan. Okay. So, dito sa order table, copy ni order table. Okay. Sana. Tama ba yung ating design view? Ayan, okay. Okay, so, tatanggalin natin ngayon yung hindi kasama. So, anong hindi kasama? Teka, 3 table yon, diba? So, meron tayong doon sa 1NF, nasan yung ating picture? Sino yung magkakasama? Sandali. Okay. Sino yung magkakasama? Order, product, tsaka order detail. Order, product, tsaka order detail. Okay. So, balik tayo. I-rename natin ito. Rename. Product. Tsaka product table.
Tapos, papaisa. Mano-mano. Order, product, order detail. Okay, isa pa. Paste. Okay. Rename. Order product, order detail. Order detail table. Okay. Balik tayo dun sa order table. Anong meron? Sino magkakasama? Order date, customer name, customer address. Okay. So, wala lang yung mula product ID. Okay. So, anong gagawin natin? Okay. Tatanggalin natin. Ayan. So, ito mano-mano. Okay. So, tatanggalin natin ito. Okay. Delete field. Yes. Okay. Nasa order tayo. Teka. Mali yung ano. Bakit ganun? Associated pa rin siya. Dapat may ano. Teka lang. Bakit ganun? Okay. Wala akong undo. Undo. Okay. May problema ako sa aking ginawa. Itong tables, naka-structure. Hindi ni-normalize niya ng kusa. Oh, goodness. Yung aking nawala yung aking quantity. Teka. Yung aking quantity. Pwede ba ako mag-insert? Insert field. Pwede ko ba itong buhatin? Move. No. No. Okay. Mahirap magmano-mano sa matalinong software. Nadali. Ganito na lang. Dito na nga tayo mag-normalize. Kahirap. Ang tagal. Tingnan natin kung pahihirapan din tayo ng Okay. Dito tayo mag-normalize sa Excel.
2, 6, 5, 3, 7. Okay. Ano nga ito? Unit quantity. Quantity. Hirap eh. Nahihirapan tayo eh. Ito na lang. Pareho namang database yan. Mas malaki nga lang yung ano. Hindi ko magawa yung gusto kong gawin eh. Dito pwede. Teka. Delete. Hirap. Nagno-normalize siya ng kusa. Hindi ko magawa yung ano. Teka. Ito na. Ito na. Totoo na to. Wala nang makikialam dito. Okay. Gitna. Okay. Update. Hindi. Okay. Ayan. Okay. Sige. First, normalization. Mas madali ditong mag-normalize dahil walang masyadong batas dito. Yung integrity constraint hindi masyadong mahigpit kay Excel. Dito tayo Okay. So, create tayo ng first normalization. O, diba? Biglang dumali, no? So, una, sino magkakasama hanggang dito? Ayan. Okay. First NF, copy. Okay. Tapos, sino yung next? Okay. Tapos, dapat pala kinat ko na para hindi na siya nag-e-exist doon. Tapos, next. Sino yung next? Mas madali eh. Product ID, product description, product finish. Okay. Product ID. Okay. Product finish. Pati quantity. Pati unit price. Hanggang unit price lang. Okay. Okay, hindi kasama yung quantity. Okay, copy. And, ano yung last? Order detail, order ID, product ID, ordered. Order ID, product ID, order. Ano yan? Quantity. Copy. Copy mo nga yan dito malagay. Yan. So, una, order ID, order date, order ID, order date, customer ID, customer name, customer address. Tapos, product ID, product description, product finish, unit price. Tapos, order ID, copy. Okay. Tapos, product ID, copy. Ayan. Tapos, order quantity. Saan na yung ano natin? Order quantity. Copy. Okay. Ayan. So, nagawa. Ito yung ating, lumipat na ako ng Excel class kasi masyadong strict yung ating access.
So, ito po yung ating first NF. Ito yung ating UNF, no? Ayan. So, ginawa na natin yung ating UNF. So, anong sabi dun sa ating first NF? Sabi, you eliminate, you put them into groups, no? Okay. So, yung ating 1NF, okay, there are no repeating groups. There must be no repeating groups, no? Remove repeating groups. Ayan. So, ginawa na natin yung first NF. Now, yung second NF, anong sabi? The relation with no partial dependency, no? So, remove partial functional dependencies, no? So, paano ginawa yon? Okay. So, yung ating mga transitive dependencies, pagsasamahin natin, no? So, ito naman yung next, no? Okay. Copy ko lang yung ating image. Okay. Copy image. 2NF na tayo. Tanggalin ko to. Delete. Okay. 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 So, ito yung ating lagyan natin ng value. Ayan, tick border para nakahiwalay. Okay. So, sabi dito, okay, ito ro yung ano natin, second normalization, no? Magkasama si order ID, tapos si order date, at saka si customer ID. Copy. Okay. Tapos, si product ID, si product description, product finish, saka si unit price. Okay, copy. Tapos, si order detail, order ID, ito, si order ID, si product ID, at saka order quantity, copy. Tapos, next, si customer table, customer ID, customer name, customer address. Ayan. Okay. So, ito na yung ating next na second normalization, no? Ayan. Okay. Ayan. So, na-normalize, nakapag second normalize na tayo dito. At least, hindi masyadong mahigpit dito, no? Now, ano naman yung third normalization? Okay. Yung third normalization, a relation that is in 1NF, 2NF, and in which no primary key attribute is transitively dependent on the primary key.
you remove the transitive dependency and a condition where A, B, and C attributes relation such as B and C is transitively dependent on A and B, provided it's not functionally dependent, no, on B and C. 2 and F, 3 and F, transitively dependent, are removed from the relation by placing them in a new relation along with the copy of the determinant. Ayan. So, via order detailed product. Okay. So, pinagsama-sama yung final sa third NF, yung order ID, magkasama si order ID, product ID, at saka order quantity. Teka lang. Copy natin to. Text ba to? Copy. Parang ginagawang image sa ano. Okay. Delete. Oh, text nga. Image din. Okay. So, doon sa ating 3 and F, yung pinaka-last, magkakasama raw si order okay. So, ang pangalan nito ngayon ay si order ID. Pwede bang liitan? Okay. Si order ID, product ID, at saka si order quantity. Ayan. Copy. Tapos, si order ID. Sige. Si order ID. Tapos, si order date. Tapos, si customer ID. Yun lang, diba? Ayan, copy. Delete. Naguguluhan ako sa'yo. Order ID, order date, at customer ID. Okay. Copy. Last na to na ano, pang 3NF. Ayan. Tapos, si product ID. Okay. Product ID, tapos product description. Okay. Product ID, product description, product finish, product unit price. Copy. At yung last ay okay. Customer ID, customer name, customer address. Tama. Customer ID, customer name, customer address. Okay. So, ayan, class. Ito na yung ating 3NF, no? Ito na yung pinakasalang-sala, no? Yung last. Ayan. Dito tayo sa Excel na gano. Kasi, na-apply na agad yung ano eh. Okay. Pansinin natin, no? Pansinin natin yung data. Meron pa ba tayong nakikita na redundant doon sa ano? Sa laman ng table? Dito sa pinaka-last? Di na, no?
nasala na siya, no? Although may parehong data, pero siya, kung titingnan mo yung primary key, naka-assign naman siya doon, no? Bawat yan may primary key, no? Kung saan mo siya i-relate, no? Katulad nito, dun sa ating order ID, no? Pagka inirelate mo tong si order ID yung kay product ID, kay order ID, no? Hindi na sila nagdodoble kasi related na sila. So, nabawasan na yung ating redundancy. Okay. Tulad nitong sa customer ID, no? Okay. Although nag-uulit si furniture, no? Okay, pag inirelate mo siya dun sa ating primary key, hindi na sila pareho. Ayan. So, yan po yung ating paggamit ng normalization, no? Ina-identify niya, ipapakita niya sa iyo yung mga data, tapos pwede mo na siyang salain, no? So, katulad nito, makikita mo na dito sa kung ano ang paulit-ulit. Pwede mo nang tanggalin. Ayan. Yun yung next. Pwede mo nang eliminate yung pareho. Katulad nito, ito sa taas. Okay? Kung makikita niyo yung product identity nung doon sa ID, no? Hindi mo siya ma-eliminate dahil iba-iba yung values niya. Ayan. Tulad nito sa order ID, iba-iba yung petsa, pero hindi mo siya ma-eliminate dahil nasala na siya. Except for dito sa baba, no? Itong, teka, nagtuturo ako. Nakikita nyo ba yung tinuturo ko? Nakikita nyo, no? Hello, class? Hello, class? Andyan pa ba kayo? Hindi. Hindi nyo nakikita? Teka. Ano ba yung sinishare ko? Teka lang. Ako sa sa Excel. Nakikita nyo ba yung Excel? Hindi. Wala pa po, ma'am. Okay, wala. Sandali. Ayan. Ito, nakikita nyo na? Nakikita nyo na yung Excel? Opo. Yes po. So, ito yung 1NF. Nakikita nyo yung aking arrow na gumagalaw? Yes po. Ito yung 1NF. Ito yung second NF. Ito yung third NF, no? Now, pag nasala nyo na siya dyan na ganyan, titingnan nyo ngayon kung ano yung pare-pareho sa bawat column, no? Yan. Katulad nito. Okay. Pareho ba tong first column, no? Ayan, pareho. Hindi, no? Hindi. Ayan. So, ang pwede mo lang tanggalin dito ay ito. No? Hindi pala pwedeng tanggalin din, no? Kasi pare-pareho. Walang pare-pareho dito, no? So, lahat ng iba-iba, no? Iba yung naka-assign dito, no? Okay, katulad nito, no? Ito ba ay pwede kong tanggalin? Itong October 106 at saka ayan, no? Pwede, no? Kasi kapareho lang siya nitong nasa taas, no? Ayan. So, pwede ko tong tanggalin. Delete. Ayan. Okay, dito sa taas, wala akong pwedeng tanggalin kasi walang pareho, no? Ayan, magkaiba to, no? Itong number nito, magkaiba. Ito, tsaka to, okay? Magkaiba, no? So, kung sino lang yung magkapareho, yun tatanggalin mo, no? Katulad nito, 106. October 22. May kapareho ba siya? Ito, no? So, pwede kong tanggalin ito. Dahil kapareho to nito. Gets nyo? Yan. Ito yung mano-mano na pagtatanggal ng redundancy, no? Okay. Ito, pwede ko bang tanggalin ito? Oo, pwede. Kapareho siya nung nasa taas. Ayan. Okay. Delete. Ayan. So, ayan. Wala nang kapareho. Okay. Ito sa taas for
at saka ito, kapareho, 'di ba? Ayan. Ito hindi natin magagawa sa ano, sa pangalan nito, sa access. Tayo papayagan ng access. Ayan. 11, table, wala. Wala na, no? Okay. Mano-manong normalization. Ayan. Okay. Meron pa ba? Wala na, no? Magkakaiba na to lahat, diba? Ayan. Next. Etong 65, kapareho niya, no? Ito, no? Ayan. Okay. Delete. Tapos, ayan. Wala na. Ayan. 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 Ayan, malinis na. Malinis na yung data natin, no? So, ganun po yung normalization. Pagdating ng 3, pwede ka nang mag-delete. Pwede man nang tanggalin kung alin ang pare-pareho. Ayan. Yan po yung way para ma-avoid yung redundancy. Actually, pagdating dun sa pag nag-create kayo ng database, sa entry pa lang ng data, masasala na siya, nag-a-apply na yung ating integrity constraint, no? Yung ano. Pero, on normalization, minsan kasi sa sobrang dami ng data, hindi rin nasasala nung database natin. Eh dahil ang entry natin ganito lang kaliit, kitang-kita niya agad, no? So hindi natin magawa dun sa access. Pero ito sa Excel, since Excel is database na hindi rin masyadong strict, di agad nag-a-apply yung normalization. Okay, so ito nagmano-mano tayo ng normalization. Ayan. Ganun po yung normalization. Ayan. So, question. Pwede na po ba tayong sample ng normalization doon sa ating meron tayo dito kasi sa ating instructional material. Magno-normalize. Ayan. Normalization problem. Okay. So, sinampulan ko na, no? Okay, sinampulan ko na yung sa taas. Okay, meron po tayong activity dito. Buksan po natin. Pwede po natin itong gawin sa sa Excel para mas madali. Huwag mo nang gumamit ng Okay. So, gawin po natin yung ating activity. Naandun po sa page 25. Open po natin yung ating lahat naman kayo may Excel, Doon sa mga naka-mobile, meron ba kayong naka-Excel dyan? Pwede rin sa Google Sheet. Sino nga yung mga naka-mobile? Para mas madali. Meron kayong Excel? Merong Excel lang mobile. Pwede namang mag-Excel. Meron kang Google Sheet ata sa Okay, so gawin po natin yung ating activity na normalization. Ito pong table ng attributes ng weekly employment assignment, hours rendered. Okay. Gagawin po natin parang katulad nito, no? Tapos tingnan natin kung ito yung sample ko sa sa ating yung ating sa ating dito sa ating instruction manual dun sa ating mga image, no? So sinampulan ko na yung ahead, no? So gawin po natin ito pong ating yes 10 na po. 10 na. Yes po. Di ba hanggang 10:30 tayo? Ay, nako. 10 lang po. 10 lang. Ay, oo nga, 10 nga lang. Sorry naman. Nako. Ayan, salamat. Effective yung ating ate na nagre-remind ng timekeeper. Salamat. Ayan. Okay. So, yun po yung ating normalization. Pwede po bang yung inyong gawin po nating assignment
assignment. Pwede ba ako magbigay ng assignment, class? Para lang maintindihan ko kung kung mag-gauge ko kung naintindihan niyo yung ating discussion ng normalization. Ayan. Pwede bang ipa-assignment ko to, tapos i-post nyo paki-post po sa GC natin, or i-send nyo na lang sa sa account ko, sa Facebook account ko, nakaka-Excel. Gano'n na lang, pwede? Pwede po? Pwede po? Yes. Okay. Okay, so bago tayo mag-iwa-hiwalay, naintindihan niyo po ba yung pag-normalize? Naintindihan po ba? Or nalilito pa rin kayo? Slight. Slight. Okay. So, maganda niyan, ma-apply nyo. Okay. Ipo-post ko tong sample na to para maging pattern ninyo. Okay. Nung ginagawa ko ba to, hindi nyo nakikita? Kita po. Hindi, nung kanina, nung pinaghihiwa-hiwalay ko, nakikita nyo? Yung sa Excel po, ma'am. Oo. Yes po. Okay naman pala. Anyway, sige. Ipopost ko tong sample na to para magamit nyo dun sa isi-save ko siya sa save as sa computer. Downloads. Ilalagay ko dun sa sa GC nyo para maging sample ninyo. Normalization. Para dun sa ating activity. Ayan. Okay, isi-send ko siya doon. Ayan, para maging sample ninyo dun sa Ganito na lang, pag kita natin uli. Okay. Sample ulit tayo ng another para maintindihan natin. Pero para lang ma-gauge ko kung naintindihan nyo, sampulan nyo tong activity na to. Itong table of attributes ng weekly assignment hours rendered, no? I-try natin tong i-normalize, no? Okay, class? Yun lamang po. Okay po, salamat po. Ay, wait lang. Bago kayo magsilayas, sandali lang. Kukunan ko ng screenshot. Ayan. Stop ko na yung sharing. Bago kayong mawala, sandali lang. Kukunan ko na ng screenshot. Ayan. Okay, para makita ko lahat ng mukha ninyo. Okay. Ayan. Okay. Ayan. Pahingi po ng ng mga mukha natin para pakita po sa video para makunan ko po ng screenshot. Ayan. Ayan. Ayos. Okay. Smile naman dyan. Okay. Smile na panalo. Smile na nalilito. Okay. Ayan. Okay. Print screen. Smile po. 1, 2, 3. Okay. Isa pa. Okay. Okay. Print screen. Ayan. Okay. Salamat. Ayan. Pwede na tayo maghiwa-hiwalay. Yung na lang, pakigawa na lang po yung activity. Okay. Ganito gagawin. Yes. Kailan daw po yung deadline? Nang alin? No activity po. Pwede niyong basta within, bago tayo magkita-kita. Okay po. Thank you, ma'am. Kasi kasama naman ako sa group. So, makikita nyo doon yung username ko sa Facebook. Send nyo na lang doon, ha? Okay po. Thank you Okay, po. sige. Salamat. Yan lang. Okay, bye-bye na. May klase Thank you pa nga po. pala ako. Pasensya na. Okay, thank you. Ipopost ko na yung yung Excel para magamit ninyo. Thank you, ma'am. Okay ka. Nasaan na yung aking video? Ayun. Done.